Hi students, இன்னைக்கு நம்ம வந்து மூவிங் சார்ஜஸ் அண்ட் மேக்னட்டிசம் மேட்டரோட கொஷின் பேப்பர் டிஸ்கஷனில் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா MCQ, ப்ராப்ளம்ஸ், அசெஷன் ரீசன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ கேஸ் பேஸ்ட் ஸ்டடி. ஸோ இதை பற்றின சொல்யூஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். Two charged particles traverse identical helical paths in a completely opposite sense in a uniform magnetic field B is equal to B naught K cap. They have equal Z components of momenta. They must have equal charges. They necessarily represent a particle-antiparticle pair. The charge to mass ratio satisfies E by m1 plus E by m2 is equal to 0. So these are the four options which is given. So என்ன questionல கொடுத்திருக்காங்க, ரெண்டு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ட்ராவர்ஸ் ஐடென்டிக்கல் ஹெலிக்கல் பாத், விச் மீன்ஸ் வாட், ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வச்சிங்கனாலே பர்பண்டிகுலராக இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் அ சர்க்குலர் பாத். சரிங்களா? இப்போ இதே வந்து ரெண்டு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் வந்து ஐடென்டிக்கல் ஹெலிக்கல் பாத்ஸை ட்ராவல் பண்ண போது, விச் மீன்ஸ் வாட், இட் இஸ் கோயிங் டு ட்ராவல் அலாங் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆர் ஆர்பிட்ரரிலி டு த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வித் அன் ஆங்கிள் தீட்டா. சரிங்களா? அப்போ ஒரு டைரக்ஷனில் அந்த வெலாசிட்டி இருக்க போது, ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபாலோ அன் ஹெலிக்கல் பாத் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஹெலிக்கல் பாத் வந்து ரெண்டு சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸும் ஐடென்டிக்கலாக தான் வந்து இந்த ஹெலிக்கல் பாத்ஸில் இருக்க போது, தேர் ஆஸ்கிங் வாட் இஸ் கோயிங் டு பி த கண்டிஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஹெலிக்கல் பாத்தில் ரெண்டுமே ஐடென்டிக்கலாக போகணும் அப்படின்னா, அதுவும் இல்லாமல் ஆப்போசிட் சென்ஸில், அண்ட் யூ கேன் சி B is given as B naught K cap which is along Z direction, right? So the charge to mass ratio should satisfy zero condition, which means equal and opposite charges இருக்கிறதுனால net charge to mass ratio should be equal to 0. Then only it can follow the helical path. Okay, so the answer is D. So அடுத்த question பாருங்க. Which among the following materials displays higher magnetic susceptibility? ஸோ நம்மளுக்கே தெரியும், ஸோ டயாமேக்னட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட சசரபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 0லேருந்து 1க்குள்ளே இருக்கும். அதே வந்து இது டயாக்கு. பேராவாக இருந்துச்சுன்னா it's going to be between 1 and 2, and if it is going to be ferro, it is always very much greater than 1. Okay, so appo highest magnetic susceptibility யாருக்கு இருக்க போகுது, ferromagnetic materialக்கு. So the option is A. The horseshoe magnet is an example of course, natural magnet, artificial magnet, neither natural nor artificial, none of these options. So the answer is artificial magnet. In the question பாருங்க, which of the following has its permeability less than that of free space? You know, permeability of free space relatively is going to be 1. Correct? So அப்படி இருக்கும்போது 1 விட கம்மியா எந்த மெட்டீரியலுக்கு permeability இருக்கும்? So obviously diamagnetic substanceக்கு தான் less than 1 இருக்க போகுது. So less than 1 diamagnetனா இந்த கொடுத்திருக்க 4 ஆப்ஷன்ல எது diamagnet? Of course copper. Right? So the answer is copper. A current carrying loop of radius r is placed in XY plane with the center at the origin. Half of the loop with x greater than 0 is now bent so that it now lies in YZ plane. So the magnitude of magnetic moment now diminishes. The magnetic moment does not change. The magnitude of magnetic field at 0, 0, Z is going to be where Z is greater than R is increases. The magnitude of B at 0, 0, Z is very much greater than R is unchanged. Okay, so what it means actually, so இப்போ இது வந்து ஒரு circular loop, right? So which is placed in XY plane னு வெச்சுக்கோங்க. So this is going to be, let this be X and let this be Y plane. Okay, you know pretty well XY plane la magnetic current carrying loop of radius r வெச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அதோட resultant magnetic moment will be along Z axis. Correct? So magnetic moment Z axis ல இருக்க போகுது. இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, now it is bent in such a way that it now lies in YZ plane னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ XY planeல இருக்கும்போது Z axisல உங்களுக்கு magnetic moment இருந்துச்சு. YZ planeல இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த டைரக்ஷன்ல magnetic moment இருக்கணும், X axisல magnetic moment இருக்கணும். இப்போ பேசிக்கா magnetic moment is nothing but what, I into A if it is going to be one turn. So இப்போ circular loop னு சொல்லியாச்சு. So அப்போ pi r square னு வரப்போகுது. This is going to be the magnetic moment. Okay, இப்போ வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா, x greater than 0க்கு அதிகமாக, அதுவும் இல்லாமல் half of the loop வந்து it is bent towards YZ plane. அப்போ half of the loopக்கு it is going to be having different two halves, right? So அப்போ ஒன்று வந்து XY planeலேயே தான் இருக்க போகுது. அப்போ ஒரு half of the magnetic moment வந்து
z ஆக்சிஸில் இருக்க போது, இன்னொரு half of the magnetic moment வந்து எதில் இருக்க போது, x ஆக்சிஸில் இருக்க போது when it is yz பிளேனில் இருக்கும்போது. ஓகேங்களா? அப்போது ரிசல்டன்ட் மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு, ரூட் ஆஃப் m1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் m2 ஸ்கொயர்ன்னு இருக்க போது. அப்போது ரூட் ஆஃப் m/2 the whole square plus m/2 the whole square இருக்குமா? அப்போது எவ்வளோ வரும் உங்களுக்கு, ஸோ 1/4 வெளில காமன் எடுத்துட்டிங்கன்னா 1/2ன்னு வந்துட போகுது. And this is going to be m square plus m square. So it's going to be 2m square. Right? So ரூட்டுக்குள்ள 2m ஸ்கொயர்ன்னு இருக்க போகுது. So this is going to be root 2m/2. So m is what? So root 2 cancel ஆகிடும். அப்போ உங்களுக்கு m is going to be I into pi r square by root 2. So நம்மளுக்கு என்ன ஆயிட்டிருக்கீங்க, magnitude of magnetic moment என்ன ஆயிடுச்சு, கம்மி ஆயிடுச்சா. So magnitude of magnetic moment diminishes. This is going to be the answer for this. அடுத்த question பார்க்கலாம். Torque acting on an electric dipole placed in an electric field is maximum when the angle between the electric field and dipole moment is, obviously tau is equal to PE sin theta. Correct? So அப்போது 90 degrees maximum இருக்கணும்னா அப்போ answer is 90 degrees. See the next question. இந்த question பாருங்க, a length L of wire carries a steady current I. It is bent first to form a circular plane coil of 1 turn. A current I flowing through it produces a magnetic field B at the center of the coil. Right? So ஒரு straight current carrying conductor இருக்கு, அந்த current carrying conductor இல்லை straight wireயோ வந்து அவங்க circular loop-ஆ வந்து frame பண்ணிக்கிறாங்க. இப்போ இதில் current போயிட்டு இருக்கு, magnetic field centerல B இருக்கு. The same length is now bent more sharply to form double loop of smaller radius. The magnetic field at the center caused by the same current. அப்போ இதை விட இன்னொன்று 2 டர்ன்ஸாக வந்து வச்சுக்கிறாங்க. இப்போ இதோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்னன்றதான் கேட்குறாங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு லூப்பாக இருக்கும்போது யூ நோ pretty well mu0I/2a is going to be the magnetic field. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, 2 லூப்பாக மாற்றிட்டாங்க. அப்போ ஆப்வியஸ்லி ரேடியஸும் பாதி ஆகிட்டு இருக்கும். கரெக்டாக? அப்போ mu0 n-க்கு பதிலாக 2 into I divided by 2 into a/2. ரைட்டா? இப்போ இதோட ரேஷியோ எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் 4 பிகாஸ் 2 கேன்சல் ஆகிடும். அண்ட் இதோட ரேஷியோ எடுத்து பார்க்கும்போது 2 மல்டிப்ளை ஆச்சு அப்படின்னா இட் வில் பிகம் 4 times. அப்போ B dash will become 4 times B. So the answer is C. See this question. The magnetic permeability is maximum for, of course, permeabilityனாலே யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும், ferromagnetic substancesக்கு. See this question. A solenoid 1.5 meter long, 0.4 centimeter in diameter possesses 10 turns per centimeter length. A current of 5 amperes flows through it. The magnetic field at the axis inside the solenoid is. So formula for magnetic field inside the solenoid is mu0 Ni, where n is nothing but number of turns per meter length. Okay. So அப்போ number of turns per meter இருக்கணும், but centimeterல இருக்கு. So you can convert it. mu0 ஓட value 4 pi into 10 power minus 7 and it is going to be 10 turns per centimeter. So per meter மாற்றதான் 10 power minus 2 வரும். நியூமரேட்டருக்கு போச்சுன்னா 10 power 2 ஆகிடும். ஸோ டோட்டலாக 10 power 3 எடுத்துக்கலாமா, into the current is going to be what, it's going to be 5 amperes. Right? So mu0 Ni is going to be the solenoid. Right? So along the axis, at the axis inside the solenoid ன்னு கேட்டிருக்காங்க. So mu0 Ni இருக்க போகுது. So it's going to be what, 5 into 4 is 20. So 20 pi into 10 power minus 4. So which can be written like 2 pi into 10 power minus 3. So the answer is option A. So 2 pi into 10 power minus 3 Tesla. See this question. Assertion reason type question. Ferromagnetic substances become paramagnetic beyond Curie temperature. Domains are destroyed at high temperature. Okay. So what is the relation between susceptibility and Curie temperature? We know for ferromagnetic material, chi is inversely proportional to T minus Tc, where Tc is Curie temperature. If the temperature is going to be greater than the Curie temperature, obviously its susceptibility reduces. Reduce ஆகுது அப்படின்னா ஃபெரோ என்னவா மாறுதுன்னு அர்த்தம், பேராவா மாறிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ பேராமேக்னெட்டிக்காக மாறுது. ஸோ அசர்ஷன் இஸ் ட்ரூ. அதே சமயம் ஹையர் டெம்பரேச்சரில் ஃபெரோ பேராவாக மாறும்போது பேராக்கு டொமைன்ஸ் இருக்காதுல்ல. So obviously domains will get destroyed. So the answer for this is option A. So assertion true da, reason true da, and reason is the correct explanation for the assertion. So the answer is option A. Another question பார்க்கலாம். The magnetic field at the ends of very long current carrying solenoid is half of that of the center. Of course, yes, right? So B ends will always be
equal to B naught by 2. Fine. அப்போ assertion true தெரிஞ்சிருச்சு. Reason, magnetic field within sufficiently long solenoid is uniform. Of course, reason true தான். ஆனா இந்த reason it is not the explanation for the assertion. So the answer should be option B. A current of 10 amperes is passing through a long wire which has semicircular loop of radius 20 cm as shown. What is the magnetic field produced at the center of the loop? The magnetic field for a circular loop carrying current is going to be mu e by 2a, which is mu naught ni by 2a. Right. So இப்போ ஒரே லூப் தான் and also it has been half semicircular loop தான் இது. அப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம 1 by 2 times mu naught I by 2n போட்டுக்கலாமா? So this equation will make it as 1 by mu naught I by 4a. Great. So mu naught oda value என்ன 4 pi into 10 power minus 7 and current oda value 10 amperes and 4 into radius of the loop 20 centimeter. So 20 into 10 power minus 2. So you can cancel this. 4 cancel ஆகுமா? 0 cancel ஆயிடும். 1 by 2 is 0.5 pi into 10 power minus 7. 10 power 2 மேல போச்சுனா 10 power minus 5. Or otherwise you can write it like 5 pi into 10 power minus 6 Tesla. So this is going to be the magnetic field for the semicircular loop carrying current. Okay, so this is what is the solution. Next, so see this question. A square loop of side 20 cm carrying a current of 1 ampere is kept near an infinitely long straight wire carrying a current of 2 amperes. So அப்போ இது 2 amperes carry பண்ணுது, இது 1 ampere carry பண்ணுது. The same plane as shown in the figure. Calculate the magnitude and direction of the net force exerted on the loop due to the current carrying conductor. So இப்போ இந்த current carrying conductorனால இந்த லூப்பில் net force என்ன அப்படிங்கிறதான் calculate பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. And you can see இந்த லூப்பில் ஒரு சைடில் வந்து 1 ampere ஒரு டைரக்ஷனில் போகுதுன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் அதே கரண்ட் போதா? அப்போ net force கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கணும்? It will be subtracted, correct? Yes. So இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம force net force கண்டுபிடிப்போம். If I take this as A, B, C, D, correct? So force on AB. Okay, so due to that, so you know pretty well force between two parallel current carrying conductors ka formula enna mu naught I1 I2 L divided by 2 pi D. Okay, so this is the formula. Idu appadiye neenga substitute pannunga. Mu naught I1 is going to be what? 2 amperes into 1 ampere into length of the conductor is 20 centimeter. So 20 into 10 power minus 2 whole divided by 2 pi into distance between the two current carrying conductors are 10 centimeter in this case, 10 into 10 power minus 2 when you change it into meters. அதே வந்து FCD நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதாவது force on CD, it's going to be what? Mu naught into what is going to be the current? Obviously it is going to be I1 is 2 and I2 is 1 and distance is going to be, length of the conductor is going to be 20 whole divided by 2 pi into the distance. You have to completely take the distance between the CD and the current carrying conductor, which is infinite in distance. So it's going to be what? 10 plus 20. So totally 30. So 30 centimeter. So 30 into 10 power minus 2. Now the net force will be, you know pretty well, the force will be more when the conductors are very nearer, and it will be less when the conductors move away. So the force on AB is going to be greater than that of CD. So when you are taking the net force, you are going to subtract higher with the lower one, right? So F net can be done like FAB minus FCD. So in this case, நீங்க காமனா இருக்கிற terms எல்லாம் எடுத்துடலாம். So it's going to be 4 pi into 10 power minus 7 into 2 into 20 into 10 power minus 2 whole divided by 2 pi. இது காமனா இருக்கு. ரிமைனிங் என்ன இருக்குங்க? 1 by 10, even 10 power minus 2 is common out. 1 by 10 minus 1 by 30. Right? So further proceeding this, 2 pi, 2 cancels, 2 2s are 4, 4 2s are 8. So 8 into 10 into 10 power minus 2 is 10 power minus 1, and this comes up 10 power 2, so 10 power 3. Correct? So 10 power minus 1, 10 power 2 is going to be 10 power 1 and 10 power minus 6. And when you are calculating inside the LCM எடுக்கணும். So 30 minus 10 divided by 300. So what is it going to be? So 8 into 10 power minus 6 divided by 3 into 10 square into 20. 2s are 6, 20. So 0.6,
2.67. So it's going to be 2 into 2.67 is going to be what? 5.34, right? So it's going to be 5.34 into 10. You cancel this 10, so it comes up. So it's going to be 10 power minus 7. So the net force is going to be 5.34 into 10 power minus 7 Newton. So அடுத்த question பாருங்க. A steady current of 2 amperes flows through a circular coil having 5 turns of radius 7 cm. The coil lies in XY plane with its center at the origin. Find the magnitude and direction of magnetic dipole moment of a coil. You know pretty well XY plane lie ஆச்சு அப்படின்னா Z plane ல தான் வந்து அதாவது Z axis ல தான் வந்து உங்களுக்கு momentum இருக்க போகுது because momentum is always perpendicular to the plane of circular loop lying, right? So அப்போ you know it is going to be along Z direction. Okay, now we are asked to find out what is going to be the magnetic dipole moment and what are all the given data. So I is equal to 2 amperes having number of turns as 5 turns and the radius is going to be 7 centimeter, right? Magnetic dipole moment of the coil. So again, so it's going to be what? Magnetic moment is nothing but NIA. So it's going to be circular loop. அப்போ என்ன அர்த்தம்? Number of turns 5, current வந்து 2, pi r square, correct? So pi into r square is 7 centimeter, which is 7 into 10 power minus 4 meter square. So it's going to be 7 pi into 10 power minus 3, right? So what is the unit here? Ampere meter square. And the direction of magnetic moment will be is along Z axis. Okay, so this is how you have to complete this problem, right? See this case study, right? So the case study la directly we will go into the question. So E vector is ideally treated as constant between the plates 0 and outside in 2 second condition, which means a long solenoid of length L greater than R, radius of cross section. Magnetic field is constant inside the solenoid and 0 outside. These idealized assumptions, however, contradict fundamental laws as below. Case 1 contradicts Gauss law for electrostatics. No, it is perfect. Case 2 contradicts Gauss law for magnetic fields. Case 1 agrees with E dot dl is equal to 0. So it agrees. Case 2 contradicts H dot dl. No. So the answer is B. So Gauss law for magnetic fields. You know Gauss law பொறுத்த வரைக்கும் என்ன? Magnetic flux will not come out when it is enclosed. So magnet வந்து ஒரு closed surfaceல இருக்கும்போது magnetic field lines வெளில வராது. So obviously the Gauss law for magnetostatics is going to be integral B dot ds is equal to 0. So this is how it works. So அப்போ இந்த கொடுத்திருக்க condition வந்து it is contradicting this case. Okay, so the answer is option B. The net magnetic flux through any closed surface kept in a magnetic field is, of course, 0. Correct? Why? Because magnetic flux inside any closed surface is always 0 because closed loop தான் form பண்ண போதுங்க, right? So வெளியில வராது. So obviously it is going to be 0. A closed surface S encloses magnetic dipole of magnetic moment 2 ml. The magnetic flux emerging from the surface is, again, it's 0. ஸோ காஸ் லா தான் கரெக்டாக. ஒரு மேக்னெட்டிக் டைபோல் அப்படின்னாலே நார்த் அண்ட் சவுத் இருக்க போது க்ளோஸ் லூப்ஸ் தான் ஃபார்ம் பண்ண போகுது. ஸோ வெளியிலேயே வராது ஃபீல்ட் லைன்ஸ், கரெக்டாக. அப்போ கண்டிப்பாக ஃபீல்டு லைன்ஸ் வெளில வரணும்னா ஃப்ளக்ஸ் என்னது? 0 தானே. ஸோ ஃப்ளக்ஸ்னாலே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் கிராசிங் அண்ட் யூனிட் ஏரியா, கரெக்ட். ஸோ இஃப் இட் இஸ் நாட் ஸோ தென் த வேல்யூ இஸ் கோயிங் டு பி 0 ஃபார் ஃப்ளக்ஸ். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் காஸ் லா? The magnetic poles always exist as unlike pairs of equal strength. If several magnetic lines of force enter a closed surface, then an equal number of lines of force must leave that surface. There are abundant sources or sinks of magnetic field inside the closed surface. Isolated magnetic poles do not exist. So this is what is the answer. Why? Because source and sinks பத்தி காஸ் லா சொல்லவே சொல்லாது, கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ சோர்ஸை பற்றியோ இல்லை சிங்கை பற்றியோ பேசுறதே கிடையாது. ஸோ காஸ் லா is not going to be consequence for this point. Okay, so there are abundant sources or sinks of magnetic field inside the closed surface. அது இல்லாத மூணு ஆப்ஷன்ஸ்க்குமே இட் இஸ் வேலிட், ரைட்? ஸோ காஸ் லா வந்து ஃப்ளக்ஸை பற்றி பேசுது, ஃபீல்டை பற்றி பேசுது, வெளியில் வர்றது உள்ளே போகிறது ஃபீல்ட் லைன்ஸை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கு, ஓகேங்களா? ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மூணு ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது. ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் கோயிங் டு பி தி ஆன்சர். ஓகே, ரைட். ஸோ நம்ம இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் வந்து அடுத்த வர டெஸ்ட்டுக்கான கொஷின் பேப்பர்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.